यू शुड बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड प्रिजर्वेंस मैंने देखा है कि हमेशा जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो कस्टमर आपको हेल्प करता है. So I will take you through the lot of stories of my book which I have written here. So what is sales? Actually sales is one of the most important parts in any company. Because अगर आपका सेल्स ही नहीं होगा, आपने थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने की सबसे ज्यादा पेटेंट्स है जिनके नाम पे, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ थिंग इन्वेंट किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इफ सेल्स इज नॉट देयर आई विल नॉट इन्वेंट. ही हैज इन्वेंटेड अ मशीन फॉर पार्लियामेंट ऑफ यूएस. और उसमें क्या था कि वो जैसे ही बटन दबाते थे यस या नो आ जाता था और इमीडिएटली आंसर चला जाता था. बट पार्लियामेंट ऑफ यूएस नेवर वांटेड दैट थिंग बिकॉज उसमें क्या था, बहुत इजीली चीजें सेग्रीगेट हो जाती थी और क्लियरली उनके पास आंसर चला जाता. दे वांटेड टू डिबेट, तो दे वर नेवर बॉट इट एक्चुअली. So he said, I will never invent a thing which cannot be sold. So the sales is one of the major parts. If your things can see the light of the day, then only you should make those things. So sales, even Thomas Alva Edison, he was a great salesperson. Then I will tell you about certain stories of the loose connections. And basically, what is the loose connection meaning? Actually, I'll tell you this story. When I joined the company, I started my career as a service engineer in a company called Instromedics in Ranjit Nagar Avenue. So basically, there is a first call came from Deen Dayal Upadhyay Hospital. This is a very near Harinagar mein hospital hai. There is a Deen Dayal Upadhyay Hospital, and I got a call that my monitors are dead. So immediately they sent me. I just joined on that day. They sent us just go and see the problem. मैंने बोला मेरे को मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है. Then I went to ICU. In ICU there is a lot of monitors. Everything. Whole patient is being covered with mask, ventilators, lot of ECG leads, lot of IV. So I got little worried and the monitor was not working. So, but what I could see that plug जो था वो निकला हुआ था.